Good morning. We will begin today's session with a prayer. I request Gladzy to sing the prayer. നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എൻ്റെ യേശുനാഥാ. എനിക്കായി നീ ചെയ്തൊരു നന്മയ്ക്കും ഇന്നും ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. അഴിക്കാത്ത നന്മകളും യാചിക്കാത്ത നന്മകൾ പോലും എനിക്കേകിയോന് സ്തുതി. യാചിക്കാത്ത നന്മകൾ പോലും എനിക്കേകിയോന് സ്തുതി. Thank you. In the previous class, we were talking of Albert Einstein and his childhood experience when he was in school. What was the interaction with the teacher? So usually when we think of such great intellectuals like Albert Einstein, we think that they are very bright from the very beginning, from their school days itself. We think that they're very great geniuses. In fact, you can see from this episode that happens in the class, which was narrated in the previous class, that he was sometimes he was like an ordinary student. Sometimes we even feel that we are much better than Einstein in our school. In fact, it is true that he was not a very brilliant student, that he was not so much interested in the kind of academics that we usually talk about. He was not a kind of student who learned things by heart. He had a very different idea or concept of education, which even today is not widely accepted. To even today, people think that scoring high marks, answering all the questions in the class, being the favorite of the teachers, these are the things which are even today considered to be the most important things. But Einstein had a very different concept. So this is what we learned from the experience that Einstein narrates in the class. So in the previous class, we were watching how he has an interaction with the history teacher, and the history teacher asks him a question about some war. In fact, it is the Battle of Waterloo he was talking about, the fight between the French and the Prussians. And the question was, when did the Prussians defeat the French in the Battle of Waterloo? And Einstein did not know the answer. He did not know the date. He did not know the year. So he said, I don't know. So the teacher gets angry. So this is something which happens in every class. When the teacher asks you a question and you don't know the answer, the teacher obviously gets angry. So the teacher got angry. He asked him, why don't you know the answer? So Einstein said, I don't know the answer because I don't remember it. So why don't you remember it? I have told you so many times. So I must have forgotten it. Einstein gives very innocent reply. This is not the kind of arrogant replies that we give to the teachers. നമ്മൾ വളരെ ധിക്കാരപരമായിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്തായാലും മറുപടിയൊക്കെ പറയും ടീച്ചേഴ്സിന്. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള മറുപടി അല്ല ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞത്. ഐൻസ്റ്റീൻ വളരെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള മറുപടിയാണ്. എനിക്കറിയില്ല, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദി ട്രൂത്ത് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ടെല്ലിംഗ്. ഹി ഡസൻറ്റ് ആക്ച്വലി റിമെമ്പർ ദി ആൻസേഴ്സ്. He hasn't bothered to learn them also. That's what the teacher asked them. പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. I haven't tried. Why? Because he says, I am not interested in facts. I am only interested in ideas. So that is the difference that Einstein tries to make in his concept of education. The teacher asks him, what is your idea of education? What is your concept of education? So Einstein says, my concept of education is that education should not be the learning of facts, but it should be the learning of ideas. വസ്തുതകൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, മറിച്ച്
ആശയങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ he makes his point clear by speaking about the same example which the teacher asked, the same question that the teacher asked. So he said, I would be more interested in why these people were fighting with each other. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ യുദ്ധം നടന്നത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്. അല്ലാതെ എന്ന് നടന്നു എന്നുള്ളതിന് വലിയ പ്രസക്തിയൊന്നുമില്ല. അത് എന്ന് നടന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏത് പുസ്തകം എടുത്ത് നോക്കിയാലും അറിയാൻ പറ്റും. So his suggestion was that there is no point in learning things which are already there in books. So our idea should be to learn concepts which we cannot get from books. That is a developing of an understanding. Knowledge and understanding are two different things. So this is the point that he was trying to raise with the history teacher, and we will go back to that situation and just have a recap of what he was trying to communicate to the teacher. So when he gave such an explanation to the teacher becomes very angry and he says, we don't want a lecture from you, Einstein. അപ്പോൾ ഇത് കുറേ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ the teacher actually thinks that he is trying to be smart in the class, or rather to be over smart in the class. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ പോലും he doesn't want Einstein to give such an answer. So he says, no, Einstein, we don't want a lecture from. So the teacher is actually very angry with Einstein. Okay. So he says, he gives a punishment. So when teachers are angry, they usually give us punishments. What was the punishment that he gave? He told him that you will stay in for an extra hour in the evening. Today you cannot go at 4:30. The class is over at 4:30, but you will not be able to go at 4:30. You will go only after 4:30. After sitting for one more hour after 4:30, you will go only at 5:30. I know that it is of no use for you. It is of no use to the school also. He says, you are a disgrace to the school, and I don't know why you continue to come. സ്കൂളിന് തന്നെ ഒരു അപമാനമാണ് നീ. സോ ദിസ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻസൾട്ട് ദാറ്റ് എ സ്റ്റുഡൻറ് വിൽ ബി ഫീലിംഗ് വെരി പെയിൻഫുൾ അബൌട്ട്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ യു കണ്ടിന്യൂ ടു കം. സോ ആൽബർട്ട് സേസ്, ഐ ഡോണ്ട് വിഷ് ടു കം ഹിയർ. എനിക്കിവിടെ വരാനും ഇഷ്ടമല്ല. Then the teacher becomes very angry. He says that then you are an ungrateful boy. Your parents are spending so much money trying to get you educated. So you are ungrateful. So you should be ashamed of yourself. So he says, why don't you ask your father to take you away? So you can ask your parents to take you away. Tell them that I don't want to go there. You can sit at home. Ask your father to uh, take it easy from the school. Who is compelling you to continue here? If you are yourself not interested, why do you come to school? So that is what the teacher is telling Einstein. Okay. So he was very sad. Why is he sad? So that is the miserable means sad. So why is he sad? That explanation is there in the next paragraph. Okay. So we'll read the next paragraph. In last class, I had asked somebody to read, but that person couldn't read that time. Who was that? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആരോട് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ വേറെ ആരും വായിച്ചു. അത് മേഘയായിരുന്നു. മേഘയാണോ? മേഘ? Yes, sir. Can read. Albert felt miserable when he left school that afternoon. Not that it had been a bad day. Most days were bad now. Anyway,
but because he had to go back to the hateful place the next morning, he only wished his father would take him away. But there was no point in even asking. He knew what the answer would be. Uh, he he would have to stay until he had taken his diploma. Yes. So Albert felt miserable. Miserable means sad. So he felt very sad. Why did he feel sad? Because it was a bad day. Why is it a bad day? Because he was scolded by the teacher. So we may think that only this day Albert has been scolded by the teacher, so he is sad. But he says most days were bad now anyway, because every day the teacher scolds. So this is only one example of a day. Every day he gets scoldings from the teacher. മിക്ക ദിവസവും ടീച്ചറുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വഴക്ക് കേൾക്കും. So that is why he says most days were bad now. So here he is sad because he has to go back to the same place the next morning also. Hateful place. വെറുക്കുന്ന സ്ഥലം, വെറുക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം. So the school has become a hateful place for him. He doesn't like going there. So if you have bitter experiences in your institution, if you have bitter experiences in the college that you are studying in, the place will start becoming a hateful place. അവിടെ പോകുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു ഏർപ്പാടായി മാറും. So the very thought that he had to go there the next morning was making him miserable. അടുത്ത ദിവസം പോകണല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്ത തന്നെ he was making him sad. So he, as the teacher suggested, Albert also wished. He also wished that his father would take him away from there. But there was no point in even asking, because if you tell your parents, what will happen? Will your parents allow you to stop your diploma and go and sit at home? Will your parents allow? നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് സമ്മതിക്കും? എനിക്കിനി അവിടെ പോണ്ട. നോ. യെസ്. ആരുടെയും പേരൻസ് സമ്മതിക്കും? ആരുടെയും പേരൻസ് സമ്മതിക്കില്ല. What will happen if you tell your parents, എനിക്ക് അവിടെ ഇഷ്ടമല്ല, ആ ടീച്ചറൊന്നും കൊള്ളൂല, അവരൊന്നും അവരെ വഴക്ക് പറയുക തന്നെയാണ്? Will they say that it is the teacher's problem? Will they say that it's the school's problem? Will they say that it is the institution's problem? ആ ശരിയാണ്, മോള് പോണ്ടെന്ന് പറയുക. No, yes, Akshay, no. They will not say that, they will say that it is our problem. It is not the teacher's problem. So the world has been designed like that. The world thinks that reading, understanding, remembering date, remembering the years of war, ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്നാണ്. The world has got such an understanding. That is why we have very less number of Einsteins. We have so little number of scientists who are brilliant, because the world's concept of education and knowledge is so different. So if he tells his father will not permit him. And this is the kind of answer that most parents would have. Even your parents would have told you. Suppose you tell your parents that I want to stop going there, I want to do something else. എനിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, എനിക്ക് ഇത് പഠിക്കണ്ട, DCP പഠിക്കണ്ട, ഡിപ്ലോമ പഠിക്കണ്ട, വേറെ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സ്ട്രേഞ്ച്ലി അവിടുത്തെ സ്കൂളിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ എന്തോ ഡിപ്ലോമയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഡിപ്ലോമ ആയിട്ട് വളരെ സാമ്യമുണ്ട്. അപ്പം വി ക്യാൻ ഓൾസോ റിലേറ്റ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ഐൻസ്റ്റീൻ. സോ ഇഫ് ഹി ടെൽസ് ഹിസ് ഫാദർ വിൽ സേ യു ഹാവ് ടു കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ദ സ്കൂൾ അൺടിൽ യു ഗെറ്റ് യുവർ ഡിപ്ലോമ. ഡിപ്ലോമയും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയാൽ മതി, ഇത് വീട്ടിലേക്ക് ഡിപ്ലോമയും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി എന്നാണ് നമ്മുടെ പേരൻസ് പറയുക. അപ്പം നമുക്കങ്ങനെ നിർത്തിപ്പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല. ദ പേരൻസ് വിൽ നോട്ട് അലോ us. നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, ടീച്ചേഴ്സിനും ആഗ്രഹമുണ്ട് നമ്മൾ നിർത്തിപ്പോയാൽ മതിയല്ലോ, അല്ലെ? ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മളോട് പറയും എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരുന്നത്. സോ ദേ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ആസ്ക്ഡ് ബൈ ദി ടീച്ചർ, വൈ ഡു യു കണ്ടിന്യൂ ടു കം? അതായത് ഈ പാരഗ്രാഫിന് മുമ്പത്തെ പാരഗ്രാഫില് എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതെന്ന്, ആരെ ബോധിപ്പിക്കാനാണ്? ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ യു കണ്ടിന്യൂ ടു കം. ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിച്ച് ഇസ് കോമൺലി ഹേർഡ്
from the part of the teachers. ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണത്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ യു കണ്ടിന്യൂ ടു ഗോ, വരാതിരുന്നു കൂടെ, വീട്ടിലിരുന്നാൽ പോരെ. The same thing at the parents, this is a common statement made by the parents. ഡിപ്ലോമയും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന. So we can relate, yes, we can relate our situation to the situation of Einstein. So when we relate ourselves to the situation of Einstein, we understand that the problems of most students are the same. Most students have this problem of their idea of concept of education is different. But what happens in the process of education, education has a system. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മോൾഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ഹാവിങ് നൗ. ഒരു സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം. അതായത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോകേണ്ടത്, ഇന്ന വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കും, നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ള വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ച് നമുക്ക് മുന്നേറാനായിട്ടൊരു ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസ് ഒരു ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ സാധിക്കില്ല. ഈ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കുഴപ്പങ്ങളാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് കാണിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഐൻസ്റ്റീൻ. ഇൻഫാക്ട് the parents will tell us that it is our problem. Einstein's parents would also have told him that it is his problem. But it is not actually the problem of Einstein. It is not even the problem of the teacher. It is the problem of the system. What system? The system of formal education, what that we are still continuing to follow. Even after so many decades, or even after a century now, we are still following the kind of formal education which is not capable of producing geniuses like Einstein. എന്നിട്ടും ഐൻസ്റ്റീൻ ജീനിയസ് ആയത് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് ലക്ക് പെർഹാപ്സ്. നേരെ മറിച്ച് ഈ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുന്ന് അയാൾ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഹി വുഡ് ഹാവ് ബിക്കം അനദർ എംപ്ലോയി ഇൻ സം സർവീസ്. നോബഡി വുഡ് ഹാവ് നോൺ അബൌട്ട് ഹിം. Only because of some bitter experiences, people become geniuses. If you take up the examples of all such great people, they also had such bitter experiences. Okay, so here, this is what his father would have told him. If you want to come home, return home, diploma കൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നാൽ. So he is now staying not even in this country, he is living in a neighboring country. He is in Germany. His home is in Italy. അപ്പോൾ ഇറ്റലിയും ജർമ്മനി അടുത്തടുത്ത രാജ്യങ്ങളാണ്, യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസാണ്, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇയാൾ ജർമ്മനിയിലൊരു ബോർഡിങ്ങിൽ ഹോസ്റ്റലിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. സോ if you have some bad experiences in the studying place, maybe if you have good friends in the hostel and all, you will be happy. അങ്ങനെ ഒരു ആശ്വാസം ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് അവിടുത്തെ ടീച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് നല്ലതല്ലെങ്കിൽ, we will be happy if we have good experiences in the hostel. But the problem with Einstein is that even in the lodging, even in the hostel, he was not happy. So that is the problem that Einstein is having. He is neither happy in the daytime nor in the evening when he goes back to the hostel. He is not happy in the hostel also. So this is the problem that Einstein is experiencing. Okay, now the next paragraph. Grishma Shaji. Going back to his lodging did not cheer him up. His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. He did not mind the bad food and lack of comfort, or even the diet and Squalor. But he hated the atmosphere of slum violence. His
landlady beat her children regularly, and every Saturday her husband came drunk and beat her. Okay. So going back to his lodgings. Lodgings is the hostel. Boardings എന്നും പറയും. So boarding is also hostel. So this is where you stay temporarily when you are away from home. Why was he unhappy there? Because he was not staying in a very good hostel. നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്റ്റലിലൊന്നും താമസിപ്പിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ആൽബർട്ട് വരുന്ന കുടുംബത്തിനില്ല. ഹിസ് ഫാദർ വാസ് വെരി ലിറ്റിൽ മണി, ഹി ഹാഡ് വെരി ലിറ്റിൽ മണി ടു സ്പെയർ. That he was given a room in one of the poorest quarters of Munich. Munich is a city in Germany. It is pronounced as Munich. It is pronounced as Munich. That's the pronunciation. Munich. This is a place in Germany. He was not unhappy about the bad food and lack of comfort. So therefore, in many hostels, the food may not be very tasty. Only when you come to the hostel and have the food, then you suddenly realize that the food at your home was precious. If you want to understand the value of the food at home, you have to eat somewhere else. Then you suddenly understand how good food I had at my home. So he was not worried about the bad food or even the lack of comfort or even the dirt and squalor. Squalor is also untidiness, അഴുക്ക്, വൃത്തികേട്, അതൊക്കെയാണ് squalor. So he was not worried about all that, but he hated the atmosphere of slum violence. Slum എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേരി പ്രദേശത്തുള്ള വയലൻസ്. ചേരി പ്രദേശത്തെ ആൾക്കാർ അടുത്തടുത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ കൂടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, വഴക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ബിക്കോസ് ദേ ലിവ് സോ ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ. അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു അതിർത്തികളും ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. സോ ഹി വാസ് ലിവിങ് ഇൻ സച്ച് എൻ ഏരിയ. ഹി വാസ് ലിവിങ് ഇൻ എ സ്ലം ഏരിയ. And therefore, there used to be every time there used to be some kind of fight which happened in the neighborhood. And as a child, Albert was very much disturbed by this violence. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത്, ബാധിക്കുന്നത് വയലൻസ് ആണ്. സോ if you are encountering violence every day, it will have a very negative influence in your behavior. These such children tend to become more silent. They will start losing interest in their studies. If you see violence around, and it is worse if this violence is there in the house itself. So it's just the responsibility of the people in the house to maintain harmony in the house. That is, there should be peace in the house. Only then there will be happiness in the house. Happiness is not brought about by money or good food or comfort, etc. So you can see that Albert was not worried about even the good food or comfort. He was worried about the violence that prevailed. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രക്ഷുബ്ധമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം, വഴക്ക്, ഇതൊക്കെ ആൽബർട്ടിന് വളരെയധികം വിഷമുണ്ടാക്കി. And his landlady is the owner of the boarding where he lived. നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഉടമസ്ഥർ എന്ന് പറയുന്നില്ല, അതാണ് landlady. So the landlady lived in that building in different quarters. That is the owner and his wife. They lived there. What did she do? She beat her children regularly. ദിവസവും ഈ കുട്ടികളെ അടിക്കും. And these children start crying. And the sound of the children crying actually made Albert very unhappy. So this is the kind of violence. It is violence in the slum as well as violence in the house that he lives in also. The children were beaten by that lady in the house every day, and every Saturday, because Sunday is an off, so every weekend they will get the week pay. This is how wages are paid in certain countries, that it is a weekly pay. You work for a week, you get money for that week. 6 ദിവസം ജോലി ചെയ്ത 6 ദിവസത്തെ
wages Saturday evening കിട്ടും. So what does he do when he gets his wages? The man, so drinking is a male habit. Most of the uh, working class people, they drink when they get money in the end of the week. So her husband, when he gets his wages, weekday wages on Saturday, he will come drunk. And when he comes drunk, he doesn't have any sense. What does he do? He beats this lady. So every day, this lady beats her children, and on Saturdays, this man comes and beats her. So there is no day where Albert has peace, either at his boardings or even at his school. സമാധാനം സ്കൂളിലും ഇല്ല, തിരിച്ചിവിടെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയുമില്ല. So this is his problem. And Albert doesn't have many friends in Munich because it is not his country. He is studying in a different country. So he doesn't have many friends in Munich. So he has only one friend. His name is Yuri. We will meet him in the next paragraph. So he has a discussion with Yuri. So he tells all his problems to Yuri, and Yuri discusses uh, the solutions, and that is the next paragraph. Gaya, you can read the next paragraph. Gaya. Okay, Adya, please read. Sir, Right. but at least you have a room of your own, which is more than I can say. Said Yuri when he called round in evening. At least you live among civil, civilized human beings, even if they are all poor students. Said Albert. They are not all civilized. Yuri replied. Did you not hear that one of them was killed last week in a duel? And what happens to the one who killed him? ഞാൻ കൂടെ വായിച്ചോ, കാരണം എൻ്റെ മറുപടിയാണ്.
Nothing. Of course, he is even proud of it. His only worry is that the um, authorities have told him not to fight anymore duels. He's upset about this because he hasn't a single scare on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. Um, of exclaimed Albert and our students. Yes. So he says Yuri visits him. Yuri, his friend, he visits him in the evening. Called around in the evening എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ അതിലെ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കയറി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. അപ്പം എന്നെ ഒരു this is a kind of casual visit by a friend. So he called around in the evening എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കയറി അപ്പോൾ എന്നോട് സംസാരിച്ചു. So what did he talk? You at least have a room of your own. So he says when Albert narrates about the problems that he has in the neighborhood, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു റൂമിലുണ്ടല്ലോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ചുറ്റും നടന്നാലും റൂമിൽ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കാലോ എന്നാണ് യൂറി പറയണത്. So Einstein tells Albert tells him, I am not living among civilized human beings. ഇവരെന്നും വഴക്കും മക്കാണുമാണ്. അത് പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന് ചേർന്നതല്ല എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വഴക്കുണ്ടായിക്കൊണ്ട്. So that's what he says. So I am not living among civilized human beings. You at least are living among civilized human beings, although they are all poor students. So you are all you are in a good situation. Yuri is in a different institution. So Albert is telling him, you are at least living in a civilized society. The problem with me is that I am not living in a civilized society because the people are all fighting. Even in the house that I live in, the landlady is always beating the children and the husband is coming and beating her in the weekend. So I am not living among civilized human beings. So Yuri tells him, no, they are not all civilized. The place where I live in, there are also problems. എല്ലായിടത്തും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. Because he says that one of them was killed in a last week in a duel. Duel is a fight between two people. രണ്ട് പേര് തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റാണ് duel. There are many such words. Do അല്ലെങ്കിൽ die. This indicate രണ്ട് എന്നുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന ധാതുക്കളാണ്, അത് റൂട്ട് വേർഡ്സ്. Duel means fight between two people. Duet എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ? It has a totally different meaning. Anyone knows what is a duet? Duet എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേര് തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റ് ആണ്. രണ്ടുപേര് ചേർന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആണ് ഡുവറ്റ്. സിംഗിങ് ആണ് ഡുവറ്റ്. When two people join together to sing, especially a male and a female, that is called a duet. Yes, പാടുന്നത്. So when two people join together and sing, especially a male and a female, that is called a duet. ഡുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേര് തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒരു അക്ഷരം മാറുമ്പോൾ തന്നെ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മാറി. ഓക്കെ. സോ ലാസ്റ്റ് വീക്ക്, so Yuri is narrating an incident to give an example that the place where he lives in is also not free from problems. അയാൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. What is the example that he gives? He gives the example he says is that one person was killed in a fight last week. നമ്മളും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസത്തെ പത്രമൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വെട്ടിക്കൊന്നു, ചവിട്ടിക്കൊന്നു, കുത്തിക്കൊന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ, അതും വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്, ചെറുപ്പക്കാരാണ്. So what happens when you have such violence? It is affecting all the families who are associated with it. One person is killed, stabbed and killed. The whole family is disturbed. Their life is spoiled. So people do not think of such things. So if you look up the newspapers of the previous days, almost 1 month now, there has been a lot of killings that have been happening in our own land. So if you talk of Kerala as the
as a civilized society, can you speak of Kerala as a civilized society when you have such killings all around us? It may be in the name of politics, it may be in the name of some minor dispute. വണ്ടി ഒതുക്കി കൊടുത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. So very silly reasons people are fighting and killing each other. So how can we consider ourselves as a civilized society? So it is not something that has happening only in Munich or Germany. നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ. So what is the use of the literacy? 100% literacy. We are talking of 100% literacy. കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ സംസ്ഥാനമാണ്. ഈ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ സംസ്ഥാനത്ത് ഡെയിലി വെട്ടിക്കൊലയൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? What do you understand from that? Exactly. Our education, our knowledge is all useless. So, yes, no humanity. So, if you remember the slides that we saw in the previous class, he said that humanity is more important than education. If you are not able to use the education that you have, what is that education for? Education കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല. It is not useless. ഒരുപാട് പഠിച്ചു, എന്താ കാര്യം? If you don't know how to behave with others, if you don't know to show some kindness to others, if you don't know how to be humble before others, then that education is useless. So this is something that we have to think about. In what direction are we going? So maybe we should have to bring about a change. So if you remember some of the quotations from Einstein, which we discussed in the previous class, he said that it is important to become a person of value. It is important to become a person of value, not someone of success. That is the idea that Einstein even gave. So if you don't have values, then the education is useless. Okay, so we come back. So one man was killed in a duel. So what happens to the person who killed him? ഈ കൊന്നയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും? കൊന്നയാൾക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. അയാൾ പിന്നെ വേറെ ഇതേപോലെ എപ്പോഴെങ്കിലും വീണ്ടും അയാൾ കുറ്റപ്പെടും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ചെയിൻ പോലെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. So what happens to the person who kills him? Einstein says nothing happens. Yes, that quotation is also very important. When technology overlaps with our humanity, the world will only have a generation of idiots. Very good. This is the quotation from Einstein that we discussed in the previous class. We are highly educated idiots now. നന്നായി വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയ വിഡ്ഢികളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം മൊത്തം. അപ്പോൾ ഈ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ നിർത്തേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഈ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു മനുഷ്യത്വം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സോ വി ആർ ബിക്കമിങ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഇഡിയോട്ടിക്. വിഡ്ഢികളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. So that is the problem. And Yuri says that it is not the problem that even Einstein is experiencing. He is also having such problems in his neighborhood. He says that one person was killed, and the person who does this crime, he does not feel unhappy that he has done it. He is sad because he has not a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. അപ്പൊ എനിക്ക് മുറിവൊന്നും ഏറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത്ര അയാളുടെ വിഷമം. തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുഖത്ത് മുറിവ് പറ്റി അതൊരു ഞാനൊരു യുദ്ധം ചെയ്ത് എൻ്റെ മുഖത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ദി ബാഡ്ജ് ഓഫ് ഓണർ, മെഡൽ കിട്ടിയ പോലെയാണ് അയാൾ കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പം അതെനിക്ക് ഉണ്ടായില്ലല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമം മാത്രമേ കൊന്ന ആൾക്കുള്ളൂ. ഞാൻ കൊന്നൂലോ എന്നുള്ള വിഷമം അയാൾക്കില്ല. ഹി ഈസ് നോട്ട് സാഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് നോട്ട് കിൽഡ് സംബഡി. ഹി ഈസ് സാഡ് ദാറ്റ് ഹി ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി മാർക്ക് ഓൺ ഹിസ് ഫേസ്. സ്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറിവിൻ്റെ പാടാണ് സ്കാർ. സോ ഹി ഡസൻ ഹാവ് എനി സ്കാർ ഓൺ ഹിസ് ഫേസ്
to wear for the rest of his life as a mark, badge of honor. And these are students who are doing it. They're very young people who are engaging in such criminal activities. And Einstein gives an exclamation of disgust. So this is something which we have discussed in the session on parts of speech. Ugh is an exclamation of disgust. Disgust എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുപ്പാണ്. I mean, it is DISGUST, disgust, exclamation of disgust. So he says, Ag means IE. Are these the students? And can you consider them as students? Students by definition. A definition of a student is that someone who is interested in studies or someone who is studious is called a student. So that is the root from which the word student has come from. They have a common root. It comes from the root word study, studious, student, etc. So that is the definition of a student. And Einstein is asking, how can you call these people who are interested in fighting as students? So by definition, the definition of a student is someone who is very deeply interested in study. Studious എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ definition. So how can you call them a student? So Yuri is in a college, and so when Albert completes his diploma in school, he is going to go to college. So Yuri tells him, when you come to college, you will understand what kind of students they are. So you will also be a student there someday. Then you will understand. So that is what Yuri replies, you will be a student one day. So one day you will come to the college after your school diploma. You will come to the college, then you will understand what the experience in the college is. So there also you are having similar problems. Okay, so then Yuri tells him that I am not likely to come to college, because if I have to come to college, I have to complete the schooling, because I am still struggling with my school. I am struggling with my teachers here. So I have a lot of doubt on whether I will be able to come to college. Okay. Gaya, are you back? Can you speak? Okay, Vishnu Priya. I doubt it, said Albert gloomily. I don't think I will ever pass the exams for the school diploma. He told his cousin Elsa the same next time she came to Munich. Munich. Normally, she lived in Berlin, where her father had a business. Berlin is another city in Germany.
I am sure you could learn enough to pass the exams, Albert, if you tried, she said. I know lots of boys who are much more stupid than you are, who gets through. They say you don't have to know anything, you don't have to understand what you are taught, just be able to repeat it in the exams. Yes. So Yuri tells him, uh, like you have problems in your school, I also have problems in the college. So when you come to become a student in the institution after your schooling, you will also understand what kind of problems I am experiencing. So Albert says, I doubt whether I will be able to complete school. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലേ കോളേജിലേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള വിശ്വാസം എനിക്കില്ല. I doubt it. I'm not sure whether I will be able to complete my school, said Albert glumly. Glumly means sadly. Glumness is sadness. So he speaks sadly. Why is he? Why does he doubt it? Because he says, I don't think I will ever pass the exams for the school diploma. സ്കൂൾ പാസ്സായാലേ കോളേജിൽ വരാൻ പറ്റില്ല. അതെന്തായാലും പാസ്സാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. I am not very sure. So I don't think I will ever pass the exams for the school diploma. Because he is having problems with many of the subjects that are taught in school. So he tells the same thing to his cousin Elsa. The only other person who he can relate to is his cousin. She is also in Germany. She lives in another city. വേറൊരു സിറ്റിയിലാണ്, ജർമ്മനിയിലുള്ള വേറൊരു സിറ്റിയാണ് ബെർലിൻ. Berlin is a famous city which was famous for the big wall of Berlin, which was many years ago it was broken down. So Berlin is the city where his cousin lived, because they had a business. Her father had a business there, so they were living in Berlin. So this is the only other person he has a contact with in Germany. ഇവർ രണ്ടുപേരുമായിട്ട് അയാൾക്ക് ആകെ ബന്ധമുള്ളൂ. ഒന്ന് യൂറി എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രണ്ടാണ്. The other is his cousin Elsa, who lives in another city in Berlin. So he told the same thing to his cousin Elsa also, that I don't think I will be able to pass the exams. എനിക്ക് പരീക്ഷയൊക്കെ ജയിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? Because I am not able to respond very well to the classes that are happening in the school. So Elsa is trying to motivate him. You can easily pass the exams. Many other students, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പാസ്സാവുമെങ്കിൽ ഒരു വിവരമില്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ളവർ മുഴുവൻ പാസ്സാവുന്നുണ്ട്. So all the other students, so what does she say? I know lots of boys who are much more stupid than you are. Those people who don't know anything, they are passing the exams. So why can't you pass the exam? Get through. Get through means become successful. Get through is a phrasal verb. Get through means become successful. Means successful. So those students who are more stupid, they are able to become successful. So I don't see any reason why you should not be successful. അവർക്കൊക്കെ പറ്റുമെങ്കിൽ you should also be able to pass the exams. So it is said that you don't have to know anything. So what is this is a problem in the kind of exams that we have also. For the exams, you don't have to know anything. You just need to understand what is taught. You just have to repeat it in the exams. Parrot, like a parrot. You have to learn things by heart. ടെക്സ്റ്റിൽ എന്താണുള്ളത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ച് എഴുതിയാൽ സുഖമായിട്ട് പരീക്ഷ പാസ്സാവും. So Elsa is now pointing at a problem of our exams also. So you don't have to understand, you don't have to learn, and you don't have to think about the things that you are taught. ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാണാപ്പാഠം പഠിച്ചാൽ മതി. So this is the trick that she tells him. You should just be able to repeat it in the exams. ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവർത്തിക്കാൻ പറ്റിയാൽ you will be successful. So the problem with Einstein is that he cannot do learning things by heart. He only learns, he understands things. He doesn't like, or he can't accept the idea of learning things by heart.
So he says that is why I am unsuccessful in the exam. Not because he is an idiot. Einstein is not an idiot. Einstein is unable to learn things by heart. So this is the problem that Einstein is experiencing. And he tells Elsa that I am unable to pass the exam because I don't know the method of learning things by heart. So this is this kind of problem that he is experiencing is what we see in his encounters with the teachers also. The teachers expect that we learn things by heart, whereas Einstein Einstein has a totally different concept of education. And in the next few pages, we will see the kinds of problems which Einstein will encounter further in the classrooms, and how he is, in the end, he is removed from the school. And later on, he becomes a great scientist. More of that in the next class. Thank you and goodbye. Sir, Yes, tell me. ഇന്നലെ ഇട്ടായിരുന്ന സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ ഇതൊന്ന് പറയൂ. സ്കോളർഷിപ്പ് 3 വീലേഴ്സ്, അതായത് 2 വീലേഴ്സ്, അല്ല 3 വീലേഴ്സ് ഉള്ള, അതായത് ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്ന പേരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ ഉള്ള പേരൻസിന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ അതിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിയാജിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ കമ്പനിയാണ്. അവർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻകം ബിലോ 3 lakhs വേണം. പിന്നെ ഡിപ്ലോമ, ഏത് ഡിപ്ലോമ ആയാലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ആനുവൽ ഇൻകം ബിലോ 3 lakhs ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരുമായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അതിൽ? ഇല്ല. പിന്നെ ഇന്നലെ ഏതൊരു മെസ്സേജ് കണ്ടിരുന്നു, അതിൽ ലേഖ ടീച്ചർ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലേഖ ടീച്ചറെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ലേഖ ടീച്ചറിലെ. ഞാൻ ഇന്നത് സുനിൽ സാറായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നുകൂടി അതിന്റെ ഇടാം. ഓക്കെ സർ. ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ആ ലിങ്ക് വഴി അപ്ലൈ ചെയ്യാം. കുറെ പേരുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഇവിടെ. പേരൻസ് ഓട്ടോറിക്ഷ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രൈവേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്. സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡ്രൈവറെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. പ്രകൃതിയുടെ കാര്യം ഏതാ? അതില് ലൈസൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ലൈസൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ പാരന്റ്സിന്റെ ഇത് പാരന്റ്സിന്റെ ആണ്. പാരന്റ്സിന് ലൈസൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ്ജോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ഡ്രൈവ് ചെയ്യണവർക്ക് ബാഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ കോപ്പി വേണ്ടി വരും. പ്രഗതിയുടെ കാര്യം ആരോ ചോദിച്ചിരുന്നു. ഞാനത് രണ്ടൊന്ന് ചോദിക്കാം. പ്രഗതി സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ കാര്യം ആരൊക്കെയോ നല്ല അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാനത് ഗ്രൂപ്പിലിടാം, സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ കാര്യം. ഓക്കെ സർ. താങ്ക് യു സർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.